Dicete pure, c'è un problema tecnico di conversione del file, per cui avete visto la banda video e la banda audio si è creato un lag. Sorry Peter for this, scusate anche voi ovviamente. Ok Peter, so welcome in Turin, right? Siamo molto, è un piacere per noi averti qui. Can you please introduce these works, these three movies? Can you introduce your work to our public, please? Sure. Actually, it was all three movies that had problems with the audio, so maybe it's just the conversion from NTSC to PAL, maybe. But I hope you guys were still able to get, the stories, because the first one was produced in 2010. Allora, tutti e tre sono stati creati nello Iowa, sì, e il primo che abbiamo visto è stato fatto nel 2010, è stato prodotto nel 2010. There's actually a series of three short films that I produced. One in 2006, 2010, the one you saw, and then 2012, which was Junkbox. And those were all based on creating the tragedy. È stato basato su una tragedia, come avete visto nel primo. And the one you just saw, which was Touch Free, was switching over to comedy. So, the nice thing about doing independent films is you can do whatever you want. And so a little bit of each story is a little bit about my life, from the characters and then from the message that I want to portray using animation. Che invece quello che abbiamo visto per ultimo, Touch Free, invece è più basato su una commedia, e la cosa bella di fare i cortometraggi è che tu puoi mettere nei cortometraggi qualsiasi cosa tu voglia, e l'ultimo è leggermente autobiografico perché i protagonisti un po' lo rispecchiano in quello che abbiamo visto. Thanks. So, right now I'm just finishing up two more comedies, and then I'm moving over to love stories, so I'm just finishing up one of the three in the love story set. So I just can continue to make short films, and I can continue to refine the processes and change the way the films look. The tragedies are looking more like more texture work that I use with it. Le tragedie sono più toccanti. Su due commedie e invece su delle storie d'amore un po' più leggere, perché come abbiamo visto la commedia appunto è più toccante, più commovente. Sta lavorando attualmente? Sì, ci sta lavorando attualmente. So the ones I'm working on now have a different look to them. So I think that's really the beauty as an art maker, a filmmaker, and an animator, is that you can always change the way something looks and the way something behaves. So it's really really working well in terms of the visual look and style of things. So. E che quindi appunto come anche i protagonisti si comportano durante questi short film, questi cortometraggi è sempre diversa, quindi lui sta cercando di lavorare per creare sempre qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Anche l'aspetto del film sì. Cambia molto da film a film. One of the most common questions people ask me is how long it takes me to make a film. So the first one, which was That's the Different, took a year and a half. Okay. Quanto ci mette a fare il film? Il primo 1 anno e mezzo. The second one, which was Junkbox, took 3 years. Il secondo 3 anni. And then Touch Free took a year and a half. Each film, because I teach at the university, each film I use students to help me with the works. So the first one had 5 students helping me. Nel primo film hanno aiutato 5 studenti. The second one had 9 students helping me. Il secondo 9 studenti. And then the last one, Touch Free, I had 4 other students with me. Per il secondo 4. No. Sì, scusate. Ok, faccio una domanda. Allora, prima in italiano e poi in inglese. Tu insegni allo Iowa University, usi gli studenti, diciamo, per collaborare, per fare il film, ma il creative process, il processo creativo, tu sei quello che decide o viene deciso insieme agli studenti? So, you teach animation at Iowa University, you work with the students to do your films, but the creative process is just up to you, or is something you decide with your collaborators and students?
Usually I have a story. I come up with an idea and then I kind of pass it to a story team that I consult with. And then I have students more or less do the production. So I come up with most of the ideas and some of the designs, and then I pass it to them. And if there's anything else they want to change to it, then they'll try to run it by me, and we go from there. So they can change something with you, discussing with you about artistic issues of the. That's right. That's correct. Allora, quindi gli ha chiesto se qualche suo studente lo aiuta durante la creazione di questi cortometraggi, e lui dice che arriva con un'idea, quindi parte da un punto di partenza suo, e poi da lì anche gli studenti possono dare qualche aiuto, possono secondo loro portare qualche cambiamento, però principalmente è lui che ha un progetto in mente, un'idea, e poi lo sviluppa con loro. Ci sono domande per Peter? There are any questions for Peter? And in the meanwhile, what softwares and tech stuff do you use for your films? Quali software, quali cose tecniche usi per I use Autodesk Maya. Then for modeling? That's right, for modeling, and then for animating, for rendering as well. And then for the other stuff, like texture work and compositing and video, I use the Adobe products, so Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere. So there are the same tools that sì, volete tradurre, no? Sì. Tutti i programmi che usano, avete capito, Maya, Premiere, eccetera, eccetera. There are the same tools that you use in school for your classes. That's right. Just thank you for coming and supporting my work, and hope you appreciate and enjoy the film festival. So thank you again for inviting me. For being here. Ok, benissimo, grazie Peter e grazie anche